Hello viewers, welcome back to Native Adventures. আমি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিৰ কোৱেশ্চনছৰ সলিউশনছ কৰি গৈ আছিলো যিমানখিনি আমি লাষ্ট AHSEC কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিলে কৰোঁতে আমাৰ কারেন্ট ইলেকট্ৰিসিটিৰ 2014 ৰ পেপাৰখন পালোগে আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ 2014 লৈ কৰিছো কারেন্ট ইলেকট্ৰিসিটি আমি আপ টু 2014 সলভ কৰিম সো কারেন্ট ইলেকট্ৰিসিটিৰ কাৰণে আমাৰ এটো লাষ্ট ভিডিও বনিব ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট মুভ অন উইল বি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট চেপ্টাৰ হেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেকানিজম হ'ব okay so we start with 2014's current electricity questions question কম আছিল comparatively question number 3 first option যোনটো আছিল এটো state ohm's law of current electricity define 1 ohm resistance এটো স্কুলটো পাইছে আগতে so ইয়াৰ আনসাৰ কৰিবলৈ গলে আমাৰ একো বিশেষ নাই তো আনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব Alright, so this is the statement. The statement is current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. Aru tak mathematically likhibole gele V is proportional to I, where R is the constant of proportionality. Ami equation hisabe likhile V equal to IR ahe, R is the constant of proportionality. We call it the resistance of the conductor. Okay. So next part of the question is define 1 ohm resistance. So 1 ohm resistance is simply right. So the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across it. ঠিক আছে এটো আমাৰ এই যেটো V equal to IR relation আছে ইয়াৰ পৰা আহে ইয়াৰ পৰা আমি R equal to V by I পাম হল তো if I put V equal to 1 volt and I equal to 1 ampere then I have R equal to 1 ohm. So hey mathematical যেটো কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনটোকে in words লিখিলে আমি 1 ohm ৰ ডেফিনিশনটো এটো পাম right. So this is the question number first question number 3 তাৰপিছত question number 3 second option যোনটো আছে question number 3 second option numerical যদিও দেখাত অকমান মানে খেলিমেলি লাগিব পাৰে কাৰবাৰ একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই কাৰণটো সিম্পল হয় this is অলপ ভালকে চলে এটো আমাৰ হুইটসন ব্ৰিজটো হয় ঠিক আছে সো হুইটসন ব্ৰিজ কি হয় কি নহয় এখিনি অলৰেডি পঢ়ি আহিছে বা অলৰেডি পাইছে সো হুইটসন ব্ৰিজৰ কাৰণে আমাৰ ইমানখিনি চিন্তা কৰিবলৈ তেনেকে নাই ইয়াক আমি এটা কাম কৰিম অকমান ৰিএৰেঞ্জ কৰিম ওকে so we have rearranged the given circuit in this form একে মিলি আছে দেখিছে আমি a পৰা যেতিয়া উলাই গৈছো a পৰা উলাই a পৰা f লৈ এটা গৈছে এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাৰ কৰিনে c পাইছেগে হল a পৰা আকৌ এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাৰ কৰিনে b পাইছেগে একেটা হৈ আছে a পৰা এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাৰ কৰি c পাই এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাৰ কৰি f লৈ b পাই দুটা অপোজিট ৰাস্তা হল b আৰু c মাজত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে এইটো আছে এন্ড দেন b পৰা d লগে এটা ৰেজিস্ট্যান্স b পৰা d লগে এটা ৰেজিস্ট্যান্স এন্ড দেন c পৰা d লগে এটা ৰেজিস্ট্যান্স এইটো c পৰা d লগে সো বেসিক্যালি দিস ইজ a Wheatstone bridge হল Wheatstone bridge ডিজাইন টো হয় খালি ইয়াত কি আছে মাজত আমাৰ গ্যালভানোমিটাৰটো নাথাকিবনে এটা ৰেজিস্ট্যান্স দি দিছে হল তো এতিয়া ব্যালেন্স কন্ডিশন ফৰ Wheatstone bridge আমি কি জানো যে when p by q equal to r by s মানে আমাৰ এই ৰেজিস্ট্যান্স কিটা যদি এটা পার্টিকুলার রেশিও থাকে তেতিয়া কি হয় ব্যালেন্স কন্ডিশনত there is no current flowing through this middle arm হল মাজৰ আর্মটো কোনো কারেন্ট ফ্লো নহয় যত গ্যালভানোমিটাৰটো লাগি থাকে so now we are seeing that these four resistances are equal that is the bridge is already balanced hol to balance conditionot amar ei major jitu arm ase bc arm not kono current flow nohobo okay so he bostu moi enake likhie dibo paru ekebare all right so since there is no current flowing through this bc arm ei major jitu resistance ase ei resistance to ami omite kori dibo paru because there is no current flow then there is no voltage drop between B and C hol to ei duta pointer amar connection নথকা নিচিনা হৈ আছে although there is they are connected কিন্তু since there is no flow we can assume that they are not connected hol to এইটো সিচুৱেচনত আমাৰ একেবাৰে সিম্পল হৈ যায় সিম্পল হৈ গল মানে আমাৰ A পৰা D লগে এটা পাথ আৰু A পৰা D লগে আৰু এটা পাথ along one path A B D we have two resistances R and R in series and along the other path we have two resistances R and R in series hol so therefore total resistance is equal to R plus R hol upper arm to karone aru lower arm to karone ako R plus R hol aru they are in parallel okay now so this is equal to 2R parallel 2R hol to edu koisilu je duta resistance jodi equal hoy tetiala duta equal resistance or parallel combination to ki hobo the equivalent resistance is always equal to half that means this is equal to right koi sabo pari koibo bisale etu amar 4r square by 4r eneke ahibo to ultimately etu ami r boli pam hol so the total resistance will be equal to r this is the solution to question number 3 second option
Now we move to the question number 4. Question number 4, first option 2. What do you mean by specific resistance of a conductor and what is its SI unit? The specific resistance বুলি ক'লে specific resistance is the resistivity. So resistivity কি হয় হেতু hopefully আপোনালোকে জানে বুলি মই আশা কৰিছো. So answer to hey resistivity definition টো আহিব. Right? So the resistance of a conductor of length 1 meter and cross sectional area 1 meter square is called its specific resistance. The specific resistance does not depend on the dimensions. Since we have normalized the dimensions, it will only depend on the material. So hey to ami resistivity boli kau. So here jeto SI unit ase ohm meter. Ba ami in full likile ohm meter enake likhim. This is the specific resistance and its SI unit. Okay, move on to the next question. Question number 4, second option. So yat khudise what is a potentiometer? Would you prefer a voltmeter or a potentiometer to measure the EMF of a battery? So potentiometer to already jane je eta potentiometer ki hai. Potentiometer is an electrical device. It is used to measure potential difference or EMF. Okay, so answer to imane. Right, the potentiometer is a device used to measure EMF or potential difference by comparing it with a known value. Okay, then next question to next part to would you prefer a voltmeter or a potentiometer to measure the EMF of a battery? So EMF measure koribole ami voltmeter eta use koribo nalage actually nalage ki karone because whenever we are connecting a voltmeter between the two terminals we are effectively connecting that battery in a closed circuit. Closed circuit thakile ki hobo there will be a current drawn from the battery or current to draw kora lage lage ami actual EMF ro value na pao ami eta terminal potential difference pam hetu a relation to pra hai. আমি already a relation to pai aisu v terminal potential difference is equal to E minus I R. So jitu EMF ase EMF ke ami akoman kom value ra pam. The voltmeter will always measure this potential difference and not the EMF. So yet clearly dekhi asu that this potential difference will be somewhat lesser than the actual EMF. So ami exact value to na pam. So he karone ami jodi EMF measure koribole hoy then it is always preferable to use a potentiometer. So just himandoi hodise karon to nai hora kele lage kele na lage ba kele prefer korise amak simply reason to hodise reason to imane sorry ki choice to hodise. So choice to hol right. So this is our choice. A potentiometer is preferred over a voltmeter for measuring EMF of a battery. The question to amak akol kun to choose kora hoy hetu hodise aru kele choose kora hoy hetu nai hoda. So amar besi details jabo dorkar nai. Next last question to hol question number 14. Question number 14 to hold apply Kirchhoff's laws of current electricity to establish the condition of a balanced Wheatstone bridge. So a Wheatstone bridge to our NCERT textbook class 12 or textbook page number 118 part 1 that article 3.14 section 3.14 or our good Wheatstone bridge upor ase. So yat ami etu diagram aru logote good equations kini ase last of amar balance condition boli koa hoy e balance condition to etu hoy. So yat R2 by R1 equal to R4 by R3 ase hoy to cover R1 by R2 by R3 by R4 lobo pore ekura ontha noy that is mane it is the same result khali ulwar thoron to how to cover all beleg hobo pare thik hai. To etia etu keneke ulwa ase he ma karon ma gute bostu to eba bujai disu yat jitu diagram ase okay moi diagram ro olop damar ke loisu ako. To yat amak ei current kira je ase efale I2 current dekhaise I2 aru efale I1 current dekhai ase hol efale I2 efale I1 current dekhai ase. The current through BC ei current to I4 aru current through CD or DC is equal to I3. Okay, etia ei jitu galvanometer ase galvanometer to mazadi normally ba ami jodi bridge to balance na thake etia hale there will be a current IG flowing through this galvanometer. If the bridge is balanced etia hale balance condition amar ei current na thakibo that is there is no current flowing through the galvanometer and ami kono deflection na pao that is the balance condition. Right, so ami he balance condition to ulia bole keneke ulia man hey R2 by R1 equal to R4 by R3 relation to ahibole ami start koru from Kirchhoff's current law. Okay, so applying the junction B to hole A2 aru junction D to hole A2 hole. So I am assuming a galvanometer current IG which is from B to D. Amar diagram dia nai aru kitabo diagram kintu moi banai lesu. Okay, so etia ami ei junction kita ki dekhu at the junction B we have I2 the incoming current I2 is equal to the incoming current outgoing current kiman I4 plus IG hole. Since G is equal to 0 we have I2 equal to I4 hol yate moi koi thom je IG equal to 0 etu amar balance condition er kane hoy thik hai eta kam kor mo balance condition gila pisor likhim agote
মই এই দুটা ইকুৱেশ্যনছ লৈ লওঁ হল তো এটা হল এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1a and 1b will be for the second junction hol second junction ki ase incoming current is I1 and the outgoing currents or incoming current I1 er logot aru ase IG2 ase IG2 efela ahibni yate humaise hol edu inward hai so IG is equal to I3 outgoing zero ase edu I3 equation number 1b will do hol equations 1a and 1b next ami ki korim when the bridge is balanced Ig equal to 0 hol then become I2 equal to I4 and I1 equal to I3 from the equations 1a and 1b etu moi 2a 2b boli dithum hol equation number 2a and 2b to etia ami ei eta eta loop saum in this loop a b and d hol a b d a ei yat jodi saum in a b d a ami ki dekhu current Ig is 0 so there is no voltage drop across the galvanometer now I2 R2 minus I1 R1 equal to 0 hol since current Ig is equal to 0 so there is no voltage drop across the galvanometer etu ami consider korai nai okay so yar pora ami pau I2 R2 equal to I1 R1 ba since I1 aru thao equation number 3 will hol next ami itu loop down applying Kirchhoff's voltage law to loop B C D B hol mane ei phale B C D B etu loop second loop hol yat ki hoise yato ami enko pai asu I3 R3 minus I3 R3 plus I4 R4 equal to 0 so this gives us I4 R4 equal to I3 R3 okay so this is equation number 4 simply dividing the equation 3 by 4 or 4 by 3 jenai pare hol duta ratio to lobo lage dividing 3 by 4 well, we have I2 R2 by I4 R4 equal to I1 R1 by I3 R3 right so we have I2 equal to I4 and I1 equal to I3 therefore we have R2 by R4 equal to R1 by R3 hol using equation 2 okay so yar pora moi anikali ki hobo paru R2 by R1 equal to R4 by R3 equation number 5 so this is the final result hol amak etu uliya boisle R2 by R1 equal to R4 by R3 ahi gol so imane amar current electricity jikira question asile etia loge poa question kita asile tar solutions and if you are liking or if you are benefited from our videos then please share and like our videos and to get notifications for the upcoming videos please subscribe to our channel nital ke jodi kora nai aru jodi kabak ama kunba jodi amar logot directly contact kobo bisare personally contact kobo bisare tetia hole amar eta whatsapp number channel description ot dia ase and we also have a Facebook page amar Facebook page otu ama contact kobo pare okay thank you